minute. I'm putting some people joining in, and I think we are online now. Just wait 1 second. I share that on our group. Yeah, we are on. Let's begin now. I will not let you wait further. Hello, everyone. Firstly, I'm sorry for the technical problem this afternoon. I'm going to speak in Vietnamese for the first part. So hope that Leon is not. I hope that you're fine with that. Don't worry, don't worry. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Rất là xin lỗi các bạn là do một số các cái trục trặc về kỹ thuật do chúng tôi vừa mới thay đổi cái hệ thống thiết bị, cho nên là chúng ta đã không online được trên cái group ADR như thường lệ. Hôm nay chúng ta sẽ online ở trên YouTube, trên cái kênh phát sóng của Viện Trọng tài Quốc tế Việt Nam ở YouTube. Và hôm nay thì tôi xin giới thiệu với cả các quý vị và các bạn hai người diễn giả ngày hôm nay của chúng ta trong cái kỳ live talk show hàng tuần. Trước hết là ông Leong Wang Sung, là một thành viên rất là kỳ cựu của cái cộng đồng ADR tại Malaysia. Ông Leong là một chuyên gia và một civil engineer, ông là một kỹ sư về xây dựng của trường đại học ở London. Và ông ấy cũng có một cái diploma về một cái bằng về arbitration. Trên thực tế thì ông ấy là một người FIArb, tức là một người fellow member, thành viên cao cấp của VIArb, tổ chức đứng đầu trên thế giới về trọng tài. Ông cũng là một luật sư và ông đã điều hành một cái công ty tư vấn của riêng mình trong vòng hơn 40 năm qua, chuyên về các cái hợp đồng xây dựng, về các cái vấn đề quản lý ở trong xây dựng và liên quan đến thiết kế, đến điều tra, cũng như là các cái vấn đề về damage, tức là các cái gọi là thiệt hại ở trong xây dựng. Ông ấy cũng thường xuyên làm expert, tức là làm chuyên gia ở trong các cái tòa cũng như là các cái vụ kiện trọng tài. Mặc dù là based ở Malaysia nhưng mà ông Leong thực tế là một cái người rất là quốc tế. Và ông cũng là chairman, là cái người giám đốc tiền nhiệm của VIArb ở tại Malaysia từ năm 2008 đến năm 2010. Ông thường xuyên giảng dạy các cái chương trình mà ở trong cái khuôn khổ của VIArb. Ông vừa là arbitrator nhưng cũng là một trọng tài viên, nhưng đồng thời ông cũng là một người adjudicator, chắc các bạn cũng biết cái khái niệm này đúng không ạ? Và cũng là một người hòa giải viên rất là có kinh nghiệm. Đó là về cái diễn giả thứ nhất của chúng ta ngày hôm nay. Và thực ra đây không phải là lần đầu tiên ông Leong ông tham gia cái hội thảo của chúng ta. Trước đây ông đã từng sang Việt Nam và đã từng trong cái khuôn khổ của VIArb, ông đã tham gia chia sẻ một số các cái kiến thức và kinh nghiệm cũng liên quan vấn đề cost, là vấn đề mà
có thể nói là rất là mới đối với cả chúng ta và cũng ít khi mà chúng ta được nghe chia sẻ. Diễn giả thứ hai của chúng ta ngày hôm nay là anh Doãn Nhật Minh. Thì luật sư Minh thì là một senior associate, tức là một chuyên viên pháp lý cao cấp của VIArb. VIArb thì các bạn cũng biết rồi, chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. VIArb là một trong những cái practice mà hàng đầu của Việt Nam, có thể nói là hàng đầu của Việt Nam về pháp lý. Và Minh thì đã phụ trách trong cái mảng dispute resolution, trong cái mảng tranh tụng, cũng như là về corporate và lao động, và điều tra và crisis management, tức là giải quyết khủng hoảng của VIArb. Và mình cũng đã tham gia hỗ trợ giải quyết rất nhiều các cái tranh chấp liên quan đến xây dựng, liên quan đến đầu tư, liên quan đến thương mại và bảo hiểm. Và kinh nghiệm của Minh thì có liên quan đến, ngoài tòa án ra thì còn liên quan đến các cái tranh tụng tại VIArb, tại SIAC và ICC. Trước đó thì Minh cũng đã từng làm việc với cả VIArb với tư cách là một cộng tác viên. Và vì vậy cho nên là Minh có rất nhiều các cái kinh nghiệm về mặt thực tiễn của Việt Nam để có thể chia sẻ với chúng ta về mặt chi phí. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành một ít cái thời gian để trao đổi, trước hết là về cái background của cái vấn đề này. Trước hết, trước khi mà tôi nhường cái sân cho hai diễn giả của chúng ta, thì tôi xin nói một cách rất là ngắn gọn về cái đề tài. Nếu các bạn mà lên cái trang thông tin của nhóm ADR Việt Nam, cộng đồng ADR Việt Nam, các bạn sẽ thấy là mới sáng nay thôi, tôi vừa mới chia sẻ một cái bản tương đối ngắn gọn về việc là ở thế giới người ta nói về cái chi phí này như thế nào, chi phí này nó là cái gì, An-Sin-Chan nó quy định về chi phí là gồm những cái gì. Và trong một số các cái luật của các nước như là luật Anh chẳng hạn, thì người ta quy định là những cái chi phí sẽ được thanh toán như thế nào. Thì cái này nó khá xa lạ đối với cả Việt Nam, và khi mà chúng ta đưa các cái vấn đề này vào trong bối cảnh của luật Việt Nam, chúng ta sẽ thấy rằng là trong các cái tranh tụng ở tại tòa án ở Việt Nam thì chúng ta không mấy khi chúng ta nhìn thấy cái cuộc tranh cãi về vấn đề về cost. Đấy, thứ nhất là ở ngoài tòa thì hầu hết là người ta cũng không thừa nhận lắm cái việc là chi phí của luật sư. Người ta nghĩ rằng là cái việc mà chi trả luật sư, thứ nhất là việc thừa, không cần, đúng không ạ? Và thứ hai là nếu mà trả cho luật sư thì nó là cái việc business của cái bên tranh chấp đấy, nó cũng không phải là cái việc của tòa xem xét. Tòa người ta chỉ xem xét cái chi phí của trọng tài hoặc là tòa thôi, thì người ta không xem xét cái chi phí mà ông đi thuê luật sư về để làm. Thế bây giờ nó lại không chỉ có luật sư mà còn có cả thuê chuyên gia nữa. Đấy, thì nếu như mà tòa họ chỉ định là cần phải thuê luật sư hay thuê chuyên gia thì đã đành, nhưng mà tòa họ chỉ định là thuê một cái người chuyên gia gì đấy để xác định vấn đề gì đấy, thì nó là một cái chi phí mà người ta sẽ cân nhắc. Chứ còn nếu một bên mà tự đi thuê thì người ta sẽ không để ý đến. Đấy là ở tòa. Thế còn ở trọng tài thì nó có nhiều cái trao đổi về cái này hơn. Thế tuy nhiên là ngay ở trong cái trọng tài của Việt Nam thì nếu tí nữa chúng ta sẽ được bạn Minh chia sẻ kỹ hơn. Nhưng mà có một điểm mà tôi có thể thấy ngay, đó là trong cái luật trọng tài thương mại Việt Nam nó có một cái điểm hở về cái vấn đề chi phí này. Tức là họ chỉ có xem xét những cái vấn đề liên quan đến chi phí của trọng tài thôi, chứ họ lại không để ý đến cái chuyện là cái chi phí luật sư thì nó sẽ được giải quyết như thế nào, đúng không ạ? Thế thì sau đây thì chúng ta sẽ nghe hai diễn giả chúng ta chia sẻ. Thứ nhất là về những cái kiến thức rất là căn bản, rất là mang tính học thuật về cái vấn đề chi phí này được giải quyết như thế nào, và cái tính chất quan trọng của chi phí này trong một vụ kiện, và bao giờ thì các bên raise cái vấn đề về cái chi phí này lên. Tôi sẽ xin phép là trao đổi cái phần mà của ông Leon, ông sẽ nói bằng tiếng Anh. Và sau đó thì những cái trao đổi của chúng ta, nếu như mà trong cái phần hỏi đáp liên quan thì chúng ta sẽ cố gắng là trao đổi bằng tiếng Anh, và khi nào mà tôi có những cái tôi cảm thấy nó phức tạp quá và khó quá thì tôi sẽ cố gắng là lấy cái quyền của người moderator để tôi chia sẻ, và tôi gọi là tóm tắt lại một chút bằng tiếng Việt, để cho một số các bạn mà có thể là sử dụng tiếng Anh không rất là tốt thì các bạn vẫn có thể theo dõi được. Sau này nếu có điều kiện thì chúng tôi làm lại cái bản
bản refine lại ở trên cái trang tin chính thức của VIArb, thì chúng tôi sẽ đưa cái subtitle cho các bạn theo dõi cho dễ. Vâng. Thì đấy là những cái cố gắng của chúng tôi để có thể đưa được kiến thức nhiều nhất cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cả cái phần chia sẻ đầu tiên của ông Leon. Mr. Leon, now we'd like to give you the floor so that you can share some knowledge and background of this cost topic to our audience. Thank you very much. The floor is yours. Thank you. Can we get the screen on that you have removed it from just now? You can share it again. You share from your screen. Fine. Is that all right? Yes, we all see that. Thank you. Okay. Thank you, Tony, for that introduction, which I only understand a few words. Vietnam arbitrator talk show, but I think you are a great anchor newsman. That's all I can understand. All right. Thanks again for the invitation. The talk show, I understand, has been going on for quite a while, and I must congratulate VIArb for the great efforts and also the perseverance with this talk show. Now, my topic, or rather my talk, will be on the cost. I understand that some of you are actually very experienced in arbitration. They are also students, so bear with me if you know all of them. For those who are learning, I hope you can pick up something from here. Okay, we will go on with the talk show. Well, I'll be talking about cost of arbitration in general and briefly different approaches of the arbitral tribunal. Now, let's go on with the cost. As we know, cost, it's a big element in the arbitration. There are costs actually incurred by a party. Cost in arbitration divided into cost of award, cost of the reference. Then you have general rule, exceptions. We will talk about discretion, basis of cost, taxation, offer to settle, and interlocutory. Quickly, I will get into each one of them. Now, as we know, costs incurred by parties are usually costs in litigating the dispute. So in court, it will be allocated by the court. In arbitration, actually, it will be allocated by the arbitrator. Here in Malaysia, and also I believe in many jurisdictions, the actual cost that you will recover could be only about 60 to 70% of your actual costs. So you could be spending 100,000 by the end of the day. If you're a winning party, you may only get 60, 70%. Okay, but this 60 to 70% does not deprive the legal advisor or experts. They are not going to be paid 60, 70%. They have to be paid their full fees. So we know cost in arbitration has two elements, cost of the award and cost of the reference. This terminology can be different in different jurisdictions. What is cost of award? We always remember award is to do with arbitrator. So it's arbitrator fees and expenses, his time spent on procedural matters, order for direction, site visit, reading of paper, attending hearing, and making the award. Traveling and hotel expenses, fees and expenses of tribunal appointed experts. So tribunal do appoint experts, yeah. Fees and expenses of any technical assessor. If the arbitrator is not a technical man, he may engage accountants, or he may engage engineers, or he may engage some other professions to help him, just like a court. You know, court also appoint court experts. Any cost that is incidental to any proceeding to determine the amount of recoverable cost of the arbitration. If there's any dispute with regards to the cost, you may then have a small hearing, and this cost incidental to the proceedings, if it's to be determined by the arbitrator, there's cost to be given to the arbitrator. In other words, his fees. I've done that many times, but it's not a very pleasant job because it involves a lot of details. We can talk about that later on, yeah? Of course, the cost is arbitral
of the institution expenses, we all normally call this administrative costs. Cost of reference is the party's legal costs, representation, if there's any lay advocates, witness costs, but at the present situation, salaries of any in-house staff, factor or experts are not covered. Hearing room charges, cost of interpreter and transcription can be expensive. Yeah, we have many a time live notes as well when we have hearings, especially when witnesses are giving testimony. Yeah, again, there's also the cost of or incident to any proceeding to determine the amount of recoverable cost of the arbitration. This recoverable cost is reasonable cost of the arbitration, it means in the UK context. We move on. So that's, I've dealt with already. Also, I have actually dealt with that. Now, we move to the aspect of cost in terms of allocation. What is a general rule? Most of us would know, if you win, you get the cost. And there's always, as students of arbitration, we say, even if you win by $1, you are considered the winner and you get all the costs. Yeah. In the absence of special circumstances, otherwise successful litigant should have received his costs. Yeah. Exceptions. Let's move on. Let me see. Yeah. Okay. Sorry, let me get back to the earliest slide. I'll be dealing with exceptions in terms of any improper behavior, exaggeration of claim, failure on the distinct issue, extravagance on the conduct of hearing, presentation of false case, late amendments, and fail to accept offer. There's also the other aspect on the discussion at the cost. Now, general rules, cause follow event, like what we said just now. So, at times, as the arbitration move on, you may be the winner, but you don't get the full cost because you don't win all the items that you claim. The counterparties may win some of the offsets or set off. So many a times, there will be allocation maybe 60, 70% to the winner, and that's about all for the winning party. Now, exceptions. Now, these exceptions here, which we encounter many a times, if you are behaving unreasonably, delaying the proceedings, we have many of these, sometimes to the extent that hearing is next day during the eve. I have many cases where they ask for discovery and we have to postpone, and then we have to consider the submissions for discovery and inspection. So this is improper behavior. Yeah. There are also element of gross exaggeration of claim. We always equate, or other parties equate to say, look, you want a claim, you put it like an insurance claim. Put in the highest that you can get, because at the end of the day, you may not get the full amount. 10 million, you may get 5 million. So it's a tendency to say, look, put in as much as you can and let's move on. If you do that, long time ago, there's this particular case, Church Cottage, claimed 76,000, he only get £100. So can you imagine, that is what you get, and you may be the winner, but you're not going to get your costs. Failure on distinct issue, small issues, you spend too much time. We also have issues about extravagance on the conduct. You need senior counsel, or you go to the extent of engaging Queen's Counsel, which probably in your countries, you don't need such a high-level counsel. Like, for example, in Vietnam, you do not need that. In Malaysia, you know, because we are once under the British, we always think that QCs will give better arguments, but not necessarily. Yeah, you are engaging them at your own risk of paying the fees yourself. Presentation of false case and false documents. Sometimes you have people actually fabricate documents. Yeah, late amendments. Yes, amendments are allowed if you come too late.
you may upset the whole proceedings. Witnesses have to be recalled, in terms of arguments, claims has to be redrafted, yeah? And the other element is fail to accept offer to settle, yeah? When there's an offer to settle, you do not accept it. At the end of the day, you are not given a sum higher than what was offered. Yeah. Now, this is where the issue about discretion to cost. How do you actually allocate costs? Well, they always say that you are an arbitrator. You are to exercise your discretion judicially, like a judge, but you're not a judge, okay? You have to allocate costs as per the same principles as a court, yeah? But if you are departing from the general rule, meaning, exceptions, you must state the reason in your general rule. Many a times, we also have done that in our award to say that, look, the winning parties do not get this cost because of the following reason. Yeah, it's very important. Now, also on the discretion, when you have decided on the cost, the court will seldom interfere. Yeah. So the weight to be given to the ground for departure is a matter for the arbitrator, not the court. So we have actually taken away the power and jurisdiction of the court from interfering with the cost allocation. Quickly, I think this one here, I won't delve a lot on it. Usually, I'm not sure about the Vietnamese system, but in Malaysia, you go on a party-to-party or standard basis. What is reasonable and you are entitled to, it will be in favor of the paying person. Yeah, if there's no element of like the indemnity basis, no element of fraud, you will be actually awarded on a party-to-party basis. Okay, so indemnity basis actually in favor of the receiving party. Any doubt as to what is payable will be resolved in favor of the receiving party. I have given award on this actually because there are inexcusable delay, gross delay. There are so-called uncooperative parties. The council has been instructed to delay cases. So to that extent, indemnity basis will be actually be giving in the receiving party. But whatever that it is, it has got to be reasonable. It cannot be unreasonable, okay? So I've dealt with that. Basis of cost, that's done. Common basis. Okay, this offer to settle, I think in my arbitration career, I have not had any of this so-called offer to settle. What I have is party settle. And then they come back to you and say, how much is your fees? How much would it cost to get you to write a consent award? And if there's no consent award, until this stage, what is the fees? They are very conscious of the fact that they have to pay. Yeah, and especially if your appointment as an arbitrator does not state when the parties settle. Yeah. So general rule, of course, if there's any offer of settlement, if the offer amount is or rather the arbitral amount is less than the offer amount, then the winning party has got all the costs that he will take. Okay. So that means he has got the right to proceed or pursue the matter until the end. Now, so it goes the other way. If an offer by letter between parties, this is what we call the quarter bank offer, between the parties, headed without prejudice, safe to cause, is given to the arbitrator. He is only asked to make a partial award dealing with merits, with costs to be allocated by the separate award. If the offer is relevant, it can be brought to attention of arbitrator. Meaning, now, if the claimant fails to beat the offer of the settlement, he's not going to get the cost from that point onwards. Yeah. Now, in many arbitration I've done, we haven't seen any of this quarter bank offer. Okay, but I'm sure they are around.
All right. So I've dealt with that. Yep. So this is a typical quarterbank offer. If anybody is interested, you can look into the details. I will not be dealing with that. What about interlocutory applications? This is to do with many times interlocutory in the sense that amendments to pleadings, amendments to statement of case, and it upsets the whole thing. Sometimes it can be from the claimants, it can be from the respondents. And a lot of times the discovery process has not been thorough. Parties ask for it too late, and you may have to recall witnesses. We have cases where amendments happen towards very close to the end of the hearing, and we have to come back to deal with the amendments as a result of this so-called discovery, incomplete discovery. Many a times we leave that discovery process with the parties. Yeah, we do not want to interfere because they know the document best. If they have any problems, I recently have a case. This defendant came back and said, "I need these documents A, B, C, D," during the eve, the day before the hearing. Yeah. Now, there's this element of cost of award. Remember, we talked about the arbitrator's cost. Some arbitrators who are new or very ambitious in getting into new jobs or new appointment, he doesn't have any appointment. So this will actually be going on a quantum merit basis. Bear in mind, the arbitration going on without the fees of the arbitrator being agreed because it's a new arbitrator, he's very eager to get on a job. And if the fees are agreed, there are also elements when fees are agreed, what does it mean? Can it be on hourly basis or something else? If it's hourly rate, but the number of hours is not determined, this is also can get into a problem. Yeah. Appointment by institution, usually not much of a problem. Okay, usually not much of a problem. One could be wary or careful about interlocutory because if there's any interim orders with regards to postponement, amendments, you got to look at it and say which party is at fault. You have to put in a cost order in the PO procedure order or orders of direction and capture that during your award writing. Yeah. So these are some of the standard words that we use. I wouldn't want to go through this. You can look through that. You need to use these words when you are writing the direction, order for direction. Yeah. So cost thrown away, you have claimant's cost, you have no order for cost reserve. Yeah. So this is what it is. When arbitrator deals with cost in any award, he must be careful to review all of his interlocutory orders and to make specific provision in award, confirming all unusual interlocutory cost order. Okay. I will just move on with the cost of arbitration, different approach of arbitral institution. Now, the cost of award, usually, even for ad hoc arbitration, like cases that I conduct, they would be advance deposit. Needless to say, if it's a institution asks you to sometimes deposit all your costs. Okay, they all start off with usually 50%. Yeah, but some institution will say, look, it will be proportionate to your claim and counterclaim. Your claim over the total amount of claim and counterclaim or amount in dispute, that you pay that portion of the fees. Institution usually would compute the fees based on the scale, meaning based on the amount of claim and counterclaim. That's usual. Ad hoc, that's something that you agree with parties. Ad hoc can be on an hourly basis, or you can also say, look, we're going to adopt a certain scales from certain institution. Yeah, and it can be negotiated as well, the fees. So quickly, I'm just telling you to highlight to you ICC, UNCITRAL, AIAC,
Hong Kong, London Court of International Arbitration, SIAC, and our AIAC rules. Yeah, but most of them would be the same as soon as Prague Court will fix. This is the Chamber of Commerce. They call it court chamber. They call it court. They will fix the cost. Yeah, and tribunal then would then look into different factors when they cost allocated. Asian International Arbitration Center, we do the same. The tribunal shall fix the cost of arbitration in the final award. So that is what the tribunal will do. Okay, and needless to say, unsuccessful party will bear the cost, but tribunal will apportion costs if we consider reasonable. Yeah. Okay, so the cost shall include, when you have a arbitration under AIAC, the cost actually will be computed by AIAC. Okay, and usually, or rather actually is stated in the scale is 20%, fixed by the director. Hong Kong arbitral tribunal shall fix the cost, pretty much the same. They could apportion. LCIA, sorry, this will be, because it's institution, it will be determined by LCIA according to schedule. Tribunal will order legal costs incurred by party. They have a discretion. Yeah. Singapore, much the same. Right, that's it. Okay. So I think just quickly, AIAC. We have two scales. One is international arbitration and US dollar. So depending on the amount of claim or dispute, it's total, counter claim and counter claim, the fees is there. And this one here is usually is fixed. Okay, you need to compute that. But usually AIC will compute. Then we have another scale, which is just purely for domestic, Malaysian ringgit. Okay. So yeah, I think the rest will be just quite common. Parties, directors are fully empowered to adjust the fees from time to time. They can also include counterclaim later on if their amount increase. Yeah, tribunal can proportion the cost. And there are also provision for payment of 21 days. Yep. So, and each party usually will pay the cost separately. Yeah. Okay. Now, now at the end of the day, when the award is written, you have to give an account, your expenses, including your fees, and if there any unexpected balance, that will be returned to parties. Okay, so that will be my portion. I hope I fall within that 40 minutes allocated. Tony? Hi, Leon. You are ahead of time. You still have like 5 minutes. Okay. Thank That's you. very quick, but very comprehensive Yeah. information that you provided. Yeah. Now I think we should move on to the Vietnamese arbitration practice with the cost, and after that we will have further discussion on the differences and a few key topics. Ming, the floor is yours. I will share my now. Yeah. Leon, do you mind if Ming is presenting in Vietnamese? No problem. Because he will have the slides in English, so you will follow what the content he's providing. So in the discussion, I will put them in English to have you the full context. Minh ơi, nếu được thì em có thể chia sẻ mọi người bằng tiếng Việt cho nó dễ theo dõi đâu. Để cho mọi người đỡ bị vấn đề về ngôn ngữ. Mời có đi cái slide của em.
Mọi người nhìn thấy cái slide của em không? Đúng rồi, slide của em vẫn là slide tiếng Anh nhưng không sao đâu, em cứ trao đổi bằng tiếng Việt đấy, cũng không sao đâu. Ý em là mọi người có nhìn rõ slide của em không ạ? Slide em chưa share, mọi người chưa nhìn thấy. Ok, để em làm lại cái này chút nhé. Không, nếu cần thì để anh share trên máy của anh cho. Em đấy, share, anh nhìn được rồi. Em record đi. Ok ạ. Ok, vâng, cảm ơn mọi người, cảm ơn bác Liền đã chia sẻ về cái phần overview liên quan đến cái phần submission về cost và chi phí. Thì thực ra cái vấn đề này là một vấn đề khá là mới nếu mà mọi người làm ở trọng tài Việt Nam cũng như là tham gia các vụ trọng tài ở VIAC, vì pháp luật của mình chưa có những cái quy định nó đầy đủ về cái vấn đề này và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái quan điểm của không những là của trọng tài mà của tòa án liên quan đến vấn đề này nữa. Vì ultimately, vì cuối cùng thì kiểu gì dù mình có cái phán quyết trọng tài chăng nữa thì mình vẫn phải đưa cái phán quyết đấy ra thi hành và bảo vệ nó không bị hủy. Thế nên là cái quan điểm của tòa án Việt Nam về vấn đề này cũng là rất quan trọng, và đây là một cái nét đặc thù mà mình phải cân nhắc khi mà mình xem xét vấn đề về submission, về cost, vấn đề về chi phí. Thì trước tiên mình xin trình bày về cái khái niệm chi phí trọng tài là gì. Thì như mình đã trao đổi ở trên, cái chi phí trọng tài theo như quy định của pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam cũng như là trong cái quy tắc của VIArb thì không có cái định nghĩa nào về chi phí trọng tài cả. Tuy nhiên nếu mà mình nhìn vào cái quy định về phán quyết trọng tài thì trong phán quyết trọng tài, hội đồng trọng tài sẽ phải phân bổ hai loại chi phí. Thứ nhất là phí trọng tài và thứ hai là các chi phí có liên quan khác. Thì cái này từ đây mình có thể ngầm hiểu là cái chi phí trọng tài sẽ bao gồm hai phần. Thứ nhất là phí trọng tài và hai là các chi phí có liên quan. Vậy thì phí trọng tài là gì? Phí trọng tài được định nghĩa một cách rất là rõ ràng theo luật cũng như theo quy tắc của VIArb, bao gồm các khoản sau. Thứ nhất là thù lao trọng tài viên. Thứ hai là cái chi phí hành chính của trung tâm trọng tài. Thì hai cái chi phí này thường là chi phí cố định và được tính dựa trên giá trị của tranh chấp. Ngoài ra thì còn có một số chi phí khác như là các chi phí liên quan đến việc đi lại ăn ở trọng tài viên, các chi phí liên quan đến việc giám định và định giá tài sản, các chi phí liên quan đến việc tham vấn ý kiến chuyên gia theo yêu cầu của trọng tài, và các cái chi phí cho các dịch vụ khác mà trung tâm trọng tài cung cấp cho từng thời điểm. Đây là nhóm thứ nhất của cái chi phí trọng tài là phí trọng tài. Và nhóm thứ hai là các chi phí khác, thì lại không có bất kỳ định nghĩa về các chi phí khác này. Tuy nhiên mình có thể hiểu gì các cái chi phí khác này là các chi phí mà liên quan đến việc giải quyết tranh chấp của trọng tài mà không nằm trong nhóm phí trọng tài nêu trên. Và nếu mà mình nhìn vào cái quy định của trong cái quy tắc VIArb ấy, thì cái chi phí khác này có thể bao gồm phí luật sư. Còn trên thực tế thì các chi phí khác có thể ngoài phí luật sư ra có thể bao gồm cả chi phí mà liên quan đến nguyên đơn, liên quan đến nhân chứng mà các bên mời đến, ví dụ như là nhân chứng về mặt chuyên gia, nhân chứng về mặt tình tiết của vụ việc, hoặc là các chi phí mà liên quan đến các dịch vụ về transcription, tức là dịch vụ mà để họ chạy chữ trong các cái phiên final hearing, mình nói đâu họ chạy chữ đến đấy, hoặc là chi phí về dịch thuật, phiên dịch tại cái phiên hearing mà do bên thứ ba cung cấp mà không phải do VIArb hay là một trung tâm trọng tài nào cung cấp cả, thì tất cả cái chi phí đấy có thể được coi là chi phí khác liên quan đến trọng tài. Thì mình xin phép được nói sâu một chút về cái chi phí pháp lý, vì cái điểm này là cái điểm mà mình rất là thường gặp và cũng có quan điểm rất là khác nhau. Thì việc mà chi phí pháp lý có được xem là chi phí trọng tài hay không thì thực sự nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái quan điểm của trọng tài. Thông thường ở đây có hai cái nhóm quan điểm chính. Thứ nhất là nhóm quan điểm người ta gọi là cost follow the event, hay là English rule, nghĩa là gì? Có nghĩa là bên nào mà thắng kiện thì sẽ được bồi hoàn cái chi phí tương ứng với cái phần là mình thắng. Và cái nhóm thứ hai là nhóm gọi là American rule, có nghĩa là gì? Là mỗi bên phải tự chịu cái chi phí pháp lý của chính mình, không cần quan tâm đến việc là bên nào là bên thắng kiện. Hai cái quy tắc này, hai cái nguyên tắc này thì đều có cái rationale của nó. Ví dụ như là đối với cái nguyên tắc về cost follow the event, thì cái nguyên tắc này phụ thuộc vào việc là dựa trên cái việc là bên thắng ấy, thì họ sẽ không phải chịu cái chi phí pháp lý nếu mà bên thua họ không vi phạm. Tức là nếu không có vi phạm gì thì các bên không phải kiện nhau, thì bên thắng kiện họ không phải đi thuê luật sư làm gì cả. Tuy nhiên thì cái nguyên tắc này nó có một cái giới hạn là gì? Là bên nguyên đơn ấy chỉ có thể được
bồi hoàn những cái chi phí nào mà được phát sinh một cách hợp lý thôi, tức là không thể nào mà họ claim vượt quá những cái gì có là hợp lý được. Ngược lại thì đối với nguyên tắc của American Rule thì dựa trên cái lý do là gì, là nguyên đơn thì không nên bị hạn chế hoặc là không nên bị cản trở việc đưa một cái tranh chấp vào trọng tài, bởi vì nguyên đơn sợ là phải chịu chi phí pháp lý của bên kia. Đó, và ngoài ra thì các bên có thể lập luận là thực ra cái chi phí pháp lý không phải là chi phí mà bắt buộc một bên phải thuê luật sư và phát sinh cái chi phí này, mà cái này là hoàn toàn do lựa chọn các bên thôi. Vậy nên là bên thua kiện không nhất thiết phải trả chi phí này cho bên thắng kiện. Thì đó là hai cái nguyên tắc phổ biến khi mà một trọng tài xem xét về việc là chi phí pháp lý có được coi là nằm trong nhóm chi phí trọng tài không và có được phân bổ hay không. Đấy là vấn đề thứ nhất liên quan đến tổng quan về các cái định nghĩa về chi phí trọng tài trong quy định pháp luật Việt Nam cũng như là trong quy tắc của VIArb. Mình xin đến phần thứ hai là cái phần khó hơn và cũng là cái phần mà nhiều tranh cãi hơn, đó là phần claim các cái chi phí trọng tài như thế nào. Thì như anh Tony đã trao đổi ở ban đầu, hiện tại ở luật Việt Nam mà không có cái quy định cụ thể nào về việc là khi nào một cái cost submission sẽ được đưa ra và cái cost submission là được đưa ra như thế nào. Thế thì mình lại quay lại với cả cái việc phân loại ở ban đầu là gồm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm về phí trọng tài. Thông thường phí trọng tài đối với trọng tài các bên không cần phải đưa ra một cái cost submission gì cả, bởi vì là trong luật trọng tài thương mại Việt Nam cũng như trong quy tắc VIArb thì đã có một cái quy định rất rõ ràng là bên thua kiện sẽ phải chịu phí trọng tài, trừ phi mà các bên thỏa thuận khác, hoặc là quy tắc trọng tài quy định khác, hoặc là hội đồng trọng tài có sự phân bổ khác. Thì cái này là được quy định tương đối rõ ràng ở trong luật trọng tài thương mại và trong quy tắc VIArb rồi, nên là trọng tài có thể phải dựa vào đây để mà làm theo, mà không cần phải dựa vào một cái submission nào từ các bên. Tuy nhiên thì đối với cả các cái chi phí liên quan khác thì cái việc mà thiếu cái hướng dẫn cụ thể sẽ dẫn đến cái việc các bên tranh cãi, cũng như là dẫn đến các quan điểm khác nhau về việc là cái chi phí này sẽ được đưa ra như thế nào và khi nào các bên nên đưa ra các cái chi phí này. Thì mình sẽ xin phép đi sâu vào cái vấn đề này sau đây. Thứ nhất, về việc là các cái chi phí này sẽ được đưa ra như thế nào thì thực ra phổ biến mình hay gặp thì có một cái luồng quan điểm của nhiều trọng tài viên ở Việt Nam cũng như là của tòa án Việt Nam, là mình có trao đổi một cách không chính thức thì họ coi là gì, là thực ra các cái chi phí này sẽ cấu thành một cái yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hoặc một cái yêu cầu kiện lại của bị đơn trong tố tụng trọng tài. Cái này là dẫn đến cái vấn đề là đối với nguyên đơn nó rất là đơn giản, tại vì là đối với nguyên đơn thì thông thường họ sẽ có một cái substantive claim ở trong cái đơn khởi kiện bắt đầu rồi, và sau đấy họ có thể update cái claim, update yêu cầu khởi kiện của mình để bao gồm các cái chi phí liên quan đến cost submission này, sau đấy cho đến tận trước đến khi kết thúc phiên final hearing, phiên giải quyết tranh chấp cuối cùng. Tuy nhiên đối với bị đơn thì đây là một cái vấn đề khá là nan giải. Tại vì sao? Tại vì là đối với bị đơn thì cái đơn kiện lại của bị đơn nó có giới hạn thời gian nộp. Tức là gì? Đơn kiện lại thì phải được nộp là một văn bản riêng biệt độc lập, nhưng mà phải được nộp cùng thời điểm với cả cái bản tự bảo vệ. Và bản tự bảo vệ thông thường là bị đơn sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của VIArb để nộp bản tự bảo vệ. Thế câu hỏi đặt ra là gì? Câu hỏi đặt ra là bây giờ giả dụ bị đơn họ không có một cái counter claim nào về mặt gọi là substantive của vụ việc, và bởi vì vậy họ không nộp cái counter claim, họ không nộp đơn kiện lại trong cái khoảng thời gian 30 ngày ban đầu. Sau đó trong cuộc giải quyết tranh chấp họ lại phát sinh ra là bây giờ mình muốn cái chi phí luật sư của mình phát sinh bây giờ khá là nhiều rồi, thì mình phải thuê, mình phải mời cả nhân chứng đến, bây giờ mình muốn claim những cái khoản này từ phía nguyên đơn, thì họ có làm được hay không? Thế thì câu trả lời là sẽ có rủi ro nếu mà lúc đấy bị đơn đưa ra một cái yêu cầu về cost submission. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là hội đồng trọng tài có thể từ chối yêu cầu đó của bị đơn với lý do là bị đơn đã không đưa ra cái yêu cầu này ngay trong thời hạn của việc nộp cái counterclaim của cái đơn kiện lại. Thứ hai là ngay kể cả khi hội đồng trọng tài có chấp nhận cái yêu cầu và xem xét yêu cầu này đi chăng nữa, thì nguyên đơn sau này nếu mà họ muốn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài chẳng hạn, tất nhiên cái việc mà nguyên đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là cái việc cũng khá là hạn hữu xảy ra, nên giả dụ trường hợp có xảy ra cái việc đấy thì nguyên đơn hoàn toàn có thể dựa vào việc
Hội đồng trọng tài đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của luật Việt Nam khi mà xem xét cái yêu cầu kiện lại, yêu cầu về cost submission của bị đơn khi mà cái thời hạn nộp đơn kiện lại đã hết, và rất có khả năng là tòa án Việt Nam sẽ chấp nhận cái yêu cầu đấy của nguyên đơn. Bởi vì sao? Bởi vì tòa án Việt Nam thông thường họ cũng sẽ coi cái yêu cầu về cost submission này là một yêu cầu về mặt kiện lại của bị đơn, và cái này phải đáp ứng tuân thủ quy định về hình thức cũng như là thời hạn theo quy định của quy tắc VIArb. Vậy nên là để mà gọi là để mà cẩn thận đó, thì trong trường hợp mà bị đơn lường trước là mình sẽ phát sinh cái chi phí khác, kể cả họ không có một cái yêu cầu nào về mặt nội dung, về mặt tranh chấp nội dung vụ việc cả, nhưng họ có thể họ muốn claim về các cái chi phí khác, ví dụ chi phí luật sư, chi phí về witness các thứ, thì bị đơn vẫn nên nộp một cái counter claim trong cái thời hạn ban đầu để bảo lưu toàn bộ cái quyền yêu cầu các cái chi phí có liên quan trong quá trình tố tụng trọng tài. Và cái chi tiết của cái counter claim này cũng như cái việc tính toán tính toán phí trọng tài cho cái counter claim này thì bị đơn nên tham vấn với VIArb trước để đưa ra được một cái counter claim nó phù hợp. Thì đây là một điểm mà mình muốn nhấn mạnh để các bạn cân nhắc, vì đây là một cái gọi là practical risk mà các bạn có thể gặp trong cái quá trình mà các bạn tham gia tố tụng trọng tài ở VIArb cũng như ở Việt Nam. Đấy là vấn đề nhất là về cost submission, làm thế nào mình nộp cost submission. Vấn đề thứ hai có vấn đề gây tranh cãi, đấy là khi nào thì các bên nộp cái cost submission này. Thì cái này cũng là một vấn đề mà bởi vì không có cái deadline nào, không có một cái thời hạn nào cụ thể theo luật hay quy tắc VIArb, nên là nó sẽ phụ thuộc vào hội đồng trọng tài. Tuy nhiên thì nếu mà mình để ý thì bởi vì là trong cái phán quyết trọng tài, hội đồng trọng tài sẽ phải phân bổ chi phí trọng tài và các chi phí khác có liên quan, nên là cost submission nên được đưa ra trước khi mà phán quyết cuối cùng được lập. Tuy nhiên thì một câu hỏi đặt ra là gì? Ok, vậy thì cái cost submission này sẽ được nộp trước hay sau phiên final hearing, và nếu mà nộp sau final hearing được hay không? Mình giải thích một chút là về mặt common practice trên thế giới ấy, thì cũng như là một số vụ việc trọng tài mình đã từng làm rồi ấy, thì hội đồng trọng tài thường là sẽ order cái cost submission sau cái phiên final hearing. Bởi vì sao? Bởi vì là đến cái thời điểm đấy thì hầu như là tất cả cái chi phí có liên quan đều đã được các bên xác định rồi. Ví dụ như là các bên có mời nhân chứng hay không này, rồi thì ở trong phiên final hearing là những cái logistics bao gồm những cái dịch vụ gì này, phí hết bao nhiêu, cái đấy là đã được xác định gần hết rồi. Thì lúc đấy hội đồng trọng tài bắt đầu bảo là ok, trong vòng ví dụ như là khoảng 10 ngày và tầm 15 ngày hoặc là trong tầm 7 ngày, các bên kể từ ngày của cái phiên final hearing, bây giờ các bên nộp cái cost submission đi để trọng tài xem xét. Thì về mặt gọi là mặt pháp lý cũng còn về mặt logic thì cái việc nộp cost submission sau cái phiên họp cuối cùng là hoàn toàn được phép. Tại vì sao? Tại vì là trong quy định của luật thì không có giới hạn nào cả, còn trong quy định của quy tắc VIArb cũng chỉ nói là hội đồng trọng tài không có nghĩa vụ phải xem xét cái tài liệu chứng cứ sau và cuối cùng thôi, chứ cũng không cấm hội đồng trọng tài có quyền xem xét những cái vấn đề này. Đó, nên là về mặt pháp lý, về mặt logic là cái này là được. Nhưng mà mình phải rất là lưu ý với mọi người là gần đây ấy, ở năm 2019 thì tòa Hà Nội vừa có một quyết định hủy một cái phán quyết trọng tài với lý do là hội đồng trọng tài đã vi phạm cơ bản nguyên tắc cơ bản của luật Việt Nam khi mà hội đồng trọng tài yêu cầu các bên nộp cost submission sau final hearing, và hội đồng trọng tài đã nhận cái cost submission cũng như là cân nhắc cái cost submission này của nguyên đơn sau final hearing. Và theo như cái quyết định này của tòa án, mọi người có thể nhìn tên quyết định số 07/2019 QĐ-PQTT ngày 18 tháng 7 năm 2019 của tòa án Hà Nội. Thì trong quyết định này ấy, tòa án Hà Nội cũng dựa vào cái quy định của quy tắc VIArb là điều 25.4 về việc là hội đồng trọng tài không có nghĩa vụ phải xem xét cái tài liệu chứng cứ nộp sau phiên final hearing. Tuy nhiên tòa án lại take cái view, có cái quan điểm là gì, là điều này đồng nghĩa với hội đồng trọng tài là không được quyền xem xét các cái tài liệu chứng cứ nộp sau phiên final hearing luôn. Đó, và đấy là một cái rất là rủi ro. Bởi vì sao? Bởi vì là thực ra international practice từ việc là nộp cái cost submission sau final hearing là hoàn toàn bình thường, và thực ra nếu mà mình đọc một cách thuần túy mà pháp lý của luật Việt Nam thì quan điểm cá nhân của mình là cũng không có vấn đề gì mà pháp lý cả. Đó, nhưng mà cái rủi ro trên thực tế và nó đã xảy ra rồi, đấy là tòa án Việt Nam họ dường như là họ không chấp nhận cái chuyện đó. Thế nên là khi mà mình đưa ra những cái cost submission ấy, thì tốt nhất là nếu được thì mình nên đưa ra trước
cái phiên final hearing để đảm bảo là cái tính thực thi, cái giá trị của cái trọng tài nó được bảo vệ một cách tốt hơn. Thì đấy là phần chia sẻ của mình liên quan đến cái vấn đề về cost submission theo quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như là trên thực tiễn ở VIArb cũng như là tòa án Việt Nam. Mong là mọi người sẽ có những cái cân nhắc khi mà mọi người hành nghề, và mình sẵn sàng là trao đổi thêm với tất cả mọi người về cái vấn đề này trong cái phiên ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn bạn Minh. Những thông tin vừa rồi bạn Minh chia sẻ rất là thú vị. Thực ra nó chỉ đúng vào cái điểm mà tôi đang rất là lăn tăn. Cho nên là chúng ta có lẽ là sẽ phải có rất nhiều các cái chia sẻ, trao đổi với nhau về vấn đề này. Nhưng mà trước tiên thì có lẽ chúng ta sẽ nên quay lại một chút về cái rất là ban đầu của cái đề tài của chúng ta, đúng không ạ? What, when and why, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta quay về cái what một tí. Tôi xin phép là bỏ cái sharing của bạn Minh đi nhá. Rất là cảm ơn Minh về cái thông tin vừa rồi. Leon, I think you have gone through by reading the slides that Minh has just explained, and there are a few things that we will discuss later about the practical issues in Vietnam. But I think firstly, before we go into that detail, we may have some general questions on your slides. When I heard your presentation, you said that people said win by a dollar is still win. That is a basic principle of the cost allocation, the cost follow events. But then you also said that there are a few exceptions that makes some of our audience may be confused. When you said gross exaggeration of the case, let's say if I ask for $1 million US, and then at the end of the day, the tribunal said that because of a lot of problems, mistakes in my calculation, actually I should receive 1,000 instead of 1 million. Is it a good reason for the tribunal to use an exception to avoid the situation where winning a dollar is still a winning? Well, can you clarify that point? Yeah, I think the basic theory being, cost follow event means that event is a winning event. So in effect, that if you say that there's a claim of, say, the concept of $1 million, and the other party counterclaim 1.1 million plus a dollar, and if he wins that case, he will get the cost of the award. Now, in terms of exaggerated claim, you find that actually in any arbitration, we are not only dealing with a single head of claim. Within the head of claim, there are also other claims. Yeah. So, especially in construction, when I have dealt with a case where it's basement collapse, and if you look at the damage that's caused and the money they put in to put them back, it's a lot less than what they are claiming. So here the claim is being exaggerated. When the claim is being exaggerated, you think that it's going to be complex. There are a lot of people coming in to giving testimony, reports are given, experts are unnecessarily engaged. In that sense, you are just blowing up the claim and delaying or causing the other party also to engage different personnel, different people to put up a challenge to your claim. So in that sense, you may be awarded in the sense that, look, you are putting $500,000 in the basement claim, you are only getting 100,000. So in that sense, we say, look, this part of the claim here would have to be actually scaled down in terms of your cost. That's what I mean. But it doesn't. Yeah, it doesn't carry the whole thing. Though this part of the argument, the parties will submit and say what would be the cost incurred in this part of their claim in terms of cost. Yeah.
I see. Yeah, thank you for clarification. I myself have participated in several arbitrations. Most of them are ICC or CIAT. And I witnessed that in many cases, the tribunal have actually used their power. They have a wide power to allocate the cost, to actually deviate from the key principle of cost follow events. They allocate the cost on various bases, and one of them is actually on the number of the head of claims that are successful, and also on consideration of elements such as the actions of the parties, and also on the interlocutory applications. Do you think that this is actually a trend in international arbitration? Most of the time, we do not see the full cost to be allocated to the losing party. And maybe because my cases are more complex than normal, but I do not see many cases where the winner takes everything. Yeah, what is the trend here? ICC has their own reports that about 62% of the cases actually are allocated on the basis of distributory rather than the winner takes it all. Yeah. What do you think? Absolutely, absolutely. I think that cost follow event, it's a very theoretical basis. When a claim comes through, they are also counterclaims, because in very complex situations, it doesn't mean that the other party has got no right to counterclaim you. A lot of cases where I have done, especially because I do a lot of construction cases, that so-called method of allocation is very real, very, very real. At times we would, because you are personally handling the cases, the arguments, the submission of documents, and you know whether these documents coming in are useful or is it just a show of threat. You got 200 volumes, then the respondents have only 10 volumes. So you think that it's going to the claimant party will win, but not necessarily. Yeah, volume doesn't mean that you will give you that chance of winning. In a lot of arbitration that I've done, what we do is, even though we have a lot of volumes of documents and very few of them are being used, so we adopt a principle, as far as I'm concerned, core bundles, especially when after the written, during the written closing submission, we adopt core bundles. We are not going to read through the whole bundles, and you find that I got just a case that came in. It was like 100 volumes. Then it came with the core bundles, only 4 volumes, A4 size, maybe 1 inch thick. So you can imagine, the volume of documents doesn't mean that you're going to win the case. So again, there are claims and counterclaims which are valid and non-valid. So the parties, some will win some will lose some. And you must give credit to whichever party, maybe the respondent, to get the cost. And of course, one would say that, look, if you are the claimant, you win. Not necessarily, because the counterclaims can be valid and can overwhelm the claims. I have a couple of cases where, in fact, a few cases where a respondent won in a counterclaim. Yeah, but then again, they don't get the full cost. It must be. It's like a feeling of being fair. These guys came along and you whack that fellow with our claims, and it doesn't mean that he's going to lose. So it is a trend. It's not actually a trend. It's a calculation that will comfort a lot of minds, a lot of people's idea about cost. I came across a few cases where the tribunal were asked to make an interim award on
on cost in relation to a failed or maybe a winning application in relation to objection of the tribunal's jurisdiction. So it happened in most of the arbitration cases. The first step of the respondent is to challenge the jurisdiction of the tribunal, and then comes the answer of the tribunal. And after the answer, it is really a question of who is going to pay for this application. Yeah, and that comes to my next question to Minh. Under Vietnamese law, I understand that the courts do not recognize the interim awards. They only accept the final and complete award to be recognizable and to be enforceable. How do we deal with the cost issues when we have this kind of interim or partial awards in the middle of the proceedings? What is your advice if the parties have some arbitration not in Vietnam but in, like, let's say in SIAC or in AIAC, and they need this to be enforced? Are there any options for them to deal with the Vietnamese regulations? This is an interesting question. So I think that will come from the Vietnamese law first for the domestic award, for example, from VIAC. So as you can see from the provision of the laws, it say that in the arbitral award, the arbitral tribunal shall have to allocate the arbitration fees and the other relevant costs. So it means that it should be recorded, and it must be recorded in the final arbitral award for enforcement in Vietnam. So in case we are talking about the foreign arbitral award, when there is an interim award on the constitution. So as you say, it is not expressly provided under the laws of Vietnam for interim, let's say, a partial award for the court submission to be enforced and recognized and enforced in Vietnam. So it is the duty of the parties who are requesting for the recognition and enforcement to prove that the partial award on the court submission constitute a final award, so that it can be recognized and enforced in Vietnam. And in order to, so I'm not sure whether SIAC or ICC arbitral tribunal may have, but it can be done by a confirmation or acknowledgement of the tribunal that the interim award on consummation constitutes the final award in the case. If I can chip in. Sure. Sometimes we don't have interim award on cost. What we do is we have order for directions. And if we think that the party at fault is to bear the cost, we will issue a order for direction. Yeah, I've just issued one where this is a late discovery stage. And I say that, okay, after reading through the submissions for parties, effectively, respondent is late, but they have grounds to say that, look, they needed these documents. I order the claimant to produce them by such a time, but the respondent is to pay cost forthwith, meaning almost immediately, you know, so that this cost then is actually captured. Then we will not deal with it later because it's been paid already. So the parties will abide by it, and of course, if they don't agree, then they would have to write back. You have to consider, and the panacea is you don't pay, you don't get the document. Yeah. So several cases that of that nature. Maybe a few tens of thousands, because voluminous production and the cost. Yeah, we have done that in terms of
procedural order or orders or direction. Yeah. I think the cost orders, if it attached to some consequence, then it's easier to be a stick, stick and carrot. But in cases where, for example, in the end of a jurisdiction, in a bifurcation case, where jurisdiction phase result was one way or another a party win, then normally the cost for that will be able to reach some 100,000s, and a party may want it to be enforced. And as Ming explained, it will be impossible under Vietnamese law at the point of the first phase. We have to wait until the end, and then we incorporate everything into a final award, so it can be enforced under Vietnamese law. And I think this is also a reminder for a lot of parties when they have arbitration proceedings outside Vietnam. When they want to come and enforce it in Vietnam, the first step that we always advise the client is to request the institution or the tribunal to incorporate all the elements, all the partial awards, to put them into one. So to enable them to be enforced. Let's move on a little bit to another interesting question that I had recently in relation to what do we consider reasonable. There are so many versions of understanding of this reasonable cost. Let's say I'm a claimant and I choose a top, the world-class Magic Circle law firm to assist me with the case, and they charge me 2 million for that, for my 80 million claim. The other side, on the other hand, is a very poor contractor, a local contractor. They had no intention to spend much money on lawyers, so they engaged a local law firm, or maybe just a person who claimed to be good at arbitration, and then they spend like a few thousands, like 30,000 for the same arbitration. So the disputes between the parties will be whether or not I'm eligible to claim my cost of 2 million for my lawyers, who are very professional, very good to help me. But on the other hand, the other side, they had to defend their claim using a budget of 30,000. So I just make it extreme. Yeah. So how do we consider the concept of reasonableness of these costs, especially when we're talking about the legal fees? Right. It might be very different. Yeah. What do you think first, Lian? It's very interesting. Even in the local context, where cost is concerned, where there is already an award on the cost going awarded in favor of the claimant, there's always a challenge. Yeah. And here in Malaysia, in the local context, what do? If there's no mention of this cost taxation, you will then go to the High Court. In our arena, High Court will tax it, and the senior assistant registrar will use his big stroke and say 60%, 70% of the claim. Most of the counsel knows how the court will behave, and they would accept that being the cost. And not only the claimant, but the respondent. Personally, I have done cost award before. It's a very painstaking job. Like what you say, look, Queen Counsel. Now, our argument is this: does it warrant that level of counsel? Yeah. If it's a matter that will only entail, say in this case, a local counsel will be able to do the job, there will be presentation in terms of
because there will be a challenge in terms of respondent coming around and say, look, this is not a difficult job. There are several criteria that you have looked to. Is it very complex? Does it have a high technical ground? Do you need to spend many hours? And all this complexity are the factors that we consider. The parties will put up arguments and say, look, even if you get, like, say, for example, the top counsel in Vietnam, his cost hourly is so much. And this gentleman, the lawyer, has such high credential, he can do the job of a counsel, a queen counsel. So in terms of really a cost evaluation, you will actually have to take that into account. And I'm not sure whether you have submitted for cost evaluation by a arbitrator. We actually have a tabulation. It's, you know, as a Scott schedule, it's something like that. Tabulation, yeah. So all the documents that they have submitted, in terms of email, in terms of letters, and sometimes even conversation that they record, and they will present to you. And lawyers claim cost is not like they're claiming per minute. They will claim a block of 15 minutes and say, look, 15 minutes, I may read it 1 minute in the email, but I'm not going to claim 1 minute. You know, it has got to be a block of 15. And when you present this, you got to give it to the other party to challenge you. And this is a hell of a long process, even can be longer than the hearing that you conduct in the actual hearing. I've done that a few times. Then after that, we learn smartly and say that if cost is not agreeable, it shall be taxed by the High Court. Meaning, they won't come back to me, they go to the High Court, because we are empowered under our section to say, look, you go to the High Court, you have it taxed. But the cost award, it's a award that many people, in terms of even arbitrators, they are not familiar. Yeah. So reasonableness in that sense, we would have to look at the matter, the complexity, the length, the technical aspect, yeah, and say whether you really need somebody who of such a high caliber. Yeah, so we can measure that reasonableness in that sense. Yeah. Yeah. Minh, Sorry, do you have a question on? Yeah, actually, I have a question on this point also. So, Leon, do you think that do you have any case that the cost submission will also be subject to the arbitration fee? So, in case you claim for 2 million for the cost submission, you will have to pay the arbitration fees for the cost submission. Yes, I think there is no, actually, because would the claim in terms of the quantum of the cost a dispute? Would it be a dispute? It's actually a dispute, isn't it? Like Tony say, if it's a 2 million, that's an amount in dispute. You can actually adopt and say, look, we have gone on a arbitration based on, say, Vietnamese scale or AIC scale. Let's look at the scale and say, look, this is a scale computed fees you claim. Yeah, you can do that. Again, it's an agreement with the arbitrator. So you as an arbitrator, you don't win all. Either you do that or you say, look, my hour span would be so much an hour. My typical hours that we spend here is like international case would be about $1,500 US. Local cases, we bill about 1,000 Malaysian ringgit, and you keep your hours. You actually keep your hours, and that cost has to be paid by the parties who lost in that challenge again. You see, and lawyers also will charge that cost in the determination of the recoverable cost. They will have fees, because now that you as a lawyer will have to put the tabulation on this phone call from what time to what time, what is the matter about, and how have you responded, what is your letter length that you have incurred, you as a legal counsel, what about your clerk who is typing it. These costs are captured, and you have to go through item by item, and you know the Excel sheet will help you to submit all that. So
you as an arbitrator, you'll be paid. You won't do it unless you're being paid, isn't it? Yeah. And Very true. when you as a lawyer put up this cost, you're going to spend time tabulating this. You also will be paid in terms of legal cost. So in the cost award, we will also put in the legal cost of the parties. You see, that you actually incur in presenting your data, your claim. Yeah. I hope that answers your question, Amin. Hello, Ming, are you there? Yes. Thank you for your answer, Lian. Yeah, thank you. Yeah. That's very helpful. Yeah, I think my next question is for Ming, really in relation to the cost issues in VIArb. You highlighted a very interesting topic that is about the time that we can submit the request for cost. Under Vietnamese law, as we see, it is considered a claim. So claim for cost is also a claim. And if you are a respondent, you can't just move on with your claim unless you make it your claim, and it must be in time, right? My question is really on the best practice perspective. We are thinking and we are talking in the recent few live streams that we have done on our talk show. We talk about the PO1 or PO2 procedure meetings. So if in these procedure meetings we set out, for example, the time frame for when you are going to submit the cost, because it's very awkward if you try to submit the cost when you don't know the actual cost will be. And if you have to submit it as you suggested earlier today, that we have to submit something that we don't really know. we just know that there's an ongoing arbitration, and if we haven't submit the full claim and the counterclaims and the second round of defense and then the rejoinders, how do you know you will end up with how much cost? You don't even know if you are going to engage how many witnesses and how many experts. If you can, from that perspective, if we can put the procedures of cost submissions, let's say the first round of cost submissions after the hearing, and then the parties will have the second round of responding to the cost, as Leon explained before. And finally, there will be some time for the tribunal to consider and then to determine on cost. And that all be put in procedure order number 1, which is agreed by the parties, right? Is it going to go through the Vietnamese law restrictions and the problem with the recognition and enforcement with the courts? What do you think? I think that I think that the answer is not completely. So let me think about it for a minute. Okay. The parties agree in the first place. We hope so. Okay. The parties will agree on that. Then from a logical point of view, I don't think the court will. Yes. As I already said, legally speaking and logically speaking, it will not be a matter. However, the matter here is about the enforceability of the award in the Vietnamese court, and this issue was not raised by us, by VIArb, or by any other lawyers, but was raised by VIAC when we have some kind of informal discussion. So they share with us that the view of the court of the Vietnamese court is that the cost submission of the respondent is also a claim of the respondent. So since it is a claim, it should be made as a claim within the timeline and in the form as requested by the VIAC rules.
So even in case the parties agree that okay, the code submission will we will have a PO, and in the PO we set out the timeline for the submission of the code submission or something like that. If the deadline for the submission of the counterclaim is passed, and there has been no counterclaim filed by the respondent, there still be a practical risk that the court may deny that the code submission was submitted on time. So this is why VIC when they chat when they talk with us, they suggested that even in case the respondent do not have any kind of substantive claim in the case, they should submit a counterclaim to reserve their right to claim for the submission of legal costs or something like that within the period for the submission of the counterclaim. And that's the reason why I want to share with you that in case you anticipate you will may claim the cost submission in the future during the arbitration proceeding, you should consult with VIC and submit a counterclaim in order to do so, to prevent the risk that in the future when you win the case or you have a favorable award and the award will be cancelled or set aside by the court. So if I may ask, I mean, because it appears to me that this case is where you don't have counterclaim. Am I right? Yeah. Yeah. So if you have a counterclaim, Yeah, that's right. If you have a counterclaim, does it become an issue? If you have a counterclaim, it will not be an issue because you can update your counterclaim after that. Right. So like Tony was saying, you have the PO 1, 2, whichever. You can actually keep costs if there are counterclaims, claim and counterclaims. Am I right? So as you move along, you are going to record costs in a schedule, and you will be able to actually submit that. Am I right? So that's no issue in terms of claim and counterclaim. Yeah, that's right. Yeah. I think Ming's point is that normally even in the PO1, we provide for the time for submission of these costs. Yep. The problem is that if the cost submission is produced after the hearing, it's too late. So you need to file something first. Just put it in there like you reserve the place for you to later elaborate your claim on cost. So you need to put in a sum, a legal cost, whichever the amount. Yeah. I think. So to be honest, we to be honest, on this point, we were very surprised because we have never done it before. If the respondent do not have any substantive claim, we will not submit a counterclaim. However, VIC suggested that even in such case, the respondent should still submit a counterclaim and reserve their right, for example, your cost for the arbitration. Yeah. Okay. Now, I want to understand the Vietnamese concept. Here, a lot of the cases are actually handled. Say a claimant goes to a lawyer and say, I've got this case and this is my claim amount. Straight away, it of course depends on the counsel or the firm. Okay, these fees that we're going to charge will be this amount. So they go on a lump sum amount. That is how it's being practiced. Mm-hmm. And at the same time, where they go to the respondent, the counsel will also very likely to put in the amount. Okay, they also many a times they cap the cost and say that, look, yes, we understand the amount. This is what we're going to have. This is the maximum that we would want to charge. So it a lot to do with the claimant or the client, how they negotiate. So I'm not sure whether it works that in Vietnam. Here, in that sense, we have. Of course, the bigger lawyers here, they say our fees minimum will be $500,000, and it will cover until when? When the time stops, I will charge you more based on hourly. That is also another way that fees for lawyers are being charged in Malaysia. So if that is being the case,
you could actually do a schedule as you go along. Of course, you will not put in, you couldn't get the final amount. Is it important that you must have a final amount in your Vietnamese environment, that you must fix that amount at the start of the proceeding? Or can it be top up as you go along? No, no. So if it's fixed, I said it can be top up when you go. So I don't see a difficulty. You know why? If you look at the concept of hearing, I did a couple, 4 or 5 cases of chess clock arbitration. I'm sure you know what chess clock are. Yeah. We aim for, say, 5 days for claimant, 5 days for respondent. We actually had a chambering student recording the number of minutes spent by the witnesses. We go to the extent of recording the break for toilet breaks, for tea breaks, for lunch break. Yeah. So if you do the same for your cost accounting in terms of your legal costs, you could actually clock it in and say, Tony, the senior counsel, has spent so much time on his hearing, on his desktop correspondences. These are all time costs that you can build in. So is that how you do in Vietnam? If you have to substantiate your costs? So actually, not every firm in Vietnam has such kind of system to on cash flow basis. For example, I know some global firm, the Vietnamese branch of some global firms, they use such kind of system. Yeah. But for Vietnamese firm and for global firm, most of them will not use such kind of system. I see. We have in our Malaysian context, they actually clock in the hours, because if a client come and see you, they would have actually in the office, they have a CCTV. You know, when you walk in, they know you are there. So, and when they start talking to you, it's like they press the alarm, the timer, and that's where they say, look, you know, you can't deny the fact that you were there. And when you walked away, you know, you can look at the time and say, look, the CCTV recorded you came in and you left. I can tell you, I have got this cost claim that came in this way, you know, in that sense. And very interestingly, I also want to share with you, if I can just quickly, I sit in the disciplinary committee of the Bar Council. Then they engage lawyer to present, to say how the misconduct of the lawyers were and all that. And they are claiming fees. They actually put in a video to show when such a person come in, how much time spent. We have that. And when it clock into the system, it will go into individual lawyer. Okay, Tony being one. Okay, because Tony's fees is like 3,000 an hour, dollars, you know. Then mean one will be, I don't know, 2005. So they have got a partition there when you can see the cost being built up. I suppose, Yeah, from the court perspective in the UK, I can share a little bit. We have the form that the court will ask the parties to fill in, and they will have the cost. They call it cost discussion. So the parties will input their cost in, and then they will show up to the other side, and they negotiate. So they have that kind of things before they go to the end of the road. So you will know how much cost you will incur as a disputing party. And then the other side also, and the court will be in the middle, and they will punish the parties who try to put in unnecessary cost. Correct. Yeah. But in Vietnam, I think it's a very interesting emerging market issues. We usually have a discussion like this. When we are approached by a client, the client asks us to give a lump sum fee. So I said, no, we just can't give a lump sum fee in an arbitration, because we don't know that the other side, what are they going to do? How many applications are they going to submit, and how much time we have to deal with these applications.
So along the line, there are so many uncertainties that we can't just give a lump sum fee. But the problem with many clients in Vietnam is that they need a lump sum, they need a budget. And the budget must go through a very lengthy process to get it approved. So they can't just easily spend some money, throw some money in for the lawyers. And that caused the trouble. The other problem that they have is that if they have approval for some cost, for legal costs, for example, they don't even want to receive the recoverable costs from the other side if they win. This is quite funny. They don't know how to receive it. It's not an income. It's not selling some service or some. It's just a reimbursement of some money that they actually have the budget that they get approval before. So what they did was that they offer that to the lawyer to the law firm. And they said, if you do this for me, I'm going to pay you this much that I get the approval, and you need to give me a budget for that. And after that, if you win the case, basically that means that the cost will be recovered by the other side. We are going to give it to you as a success fee. And you know that under, for example, English law, the success fee is very limited. There are a lot of restrictions under, I know, a Singaporean law and English law on the success fee or contingency fee. But in Vietnam, that's what we can do, and many law firms has to deal with the situation under that circumstance. And in that sense, it's very difficult for us to explain to the client the hours that we work and to put things in hours. So what I'm sharing from my perspective is that we will just prepare anything required for the purpose of the arbitration, and that is not necessarily what we are actually charging the client. Yeah. Contingency allowed, fees allowed in Vietnam? Yeah, in Vietnam, that is allowed. Yeah. What about the third party? Do you have third party funding? You do that. It's also cost element, third party funding. Yeah, the cost, the third party funding is very new in Vietnam. I haven't seen any case that received third party funding. In one arbitration case, I tried to obtain one, but at the end we did not take that option. We got a few like offers, a few exchange with some funders, but I haven't practically experienced one. Maybe Ming, you can share with us a little bit how a law firm may charge the client in terms of a strategy in cost and cost submission in arbitration in Vietnam. Can you share with us I some think experience? it depends on the I think that it will depends on the law firm and the clients. But as you say, there can be a lump sum fee. But the lump sum fee, the cap fee will be limited to a certain time. For example, for the submission of the request for arbitration and for the hearing within the first 6 months from the instruction of the client or the commencement of the arbitration, or be charged on the hourly basis. And actually, it is depends on agreement between the client and the law firm, and there will be no like a concrete answer for this question. Okay. Yeah. And how do you prepare the cost submission for the client? Do you need to like invent something, or basically you will use the actual cost that you charge the client? So, normally we use actual cost where we charge the client and submit the invoice to the arbitral tribunal for them to review. And if the other party challenge or the arbitral tribunal request for some further clarification, we may provide the arbitral tribunal with the details about work for example, which item of work we have performed and the lawyers involved, as well as the time spent for each item of work. But it will depends on the specific case. When I did that few cost award, the most difficult element that I have to deal with is
you know, in the English system, you have got this what we call a getting up cost. What is meant by getting up costs? And it will overlap with other work that the lawyer is doing. And this getting up cost is actually a fixed lump sum. You know, he'll put in 100,000. And after that, you see that he is doing work, which is like getting up, because subsequently when he put up a claim, he said, because of the amendments, now I got to do more research and all that. Isn't that part of a getting up? But, you know, they put it as a claim. So there's very muddled up in terms of the cost claim. Yeah. 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 Thank you for your sharing, Leon. I guess we are quite a little bit over time now, but I still have one question, one last question. It's not relation to the legal fees, but it's a little bit more technical on the institutional charging the arbitration fees. I understand that there are two main types of how you calculate the cost, the fees of arbitration. And there are institutions like LCIA, for example, they charge based on the hourly rates they are paying the arbitrators. And another type of institutions, they usually based on the value of the disputes that they impose the arbitration fees. Of course, they will allocate some more logistic costs and other disbursements along the line with the arbitration. So, do you have a general idea of what are the prevailing trends and what the party should take into account when they deal with a more difficult way of, for example, the hourly rates based arbitration fees? Leon? I have this to say. I think parties going to arbitration got to be very careful. If the agreement says that you've got to be under LCIA, you are stuck unless the other party say, forget about it, we go to another institution or we go ad hoc. But there are also pros and cons in terms of institutional arbitration and also ad hoc. Now, the easiest way to avoid abuse, I put the word abuse in inverted comma, because why? Look, you may agree on the rate, yeah, $1,005 US an hour, but the hours are not controllable. How are you going to control the hours? So there are going to be a dispute in terms of hours. Now, in many of these institutions, like for example, I just give you a quote on our local architects board. The rates they have fixed, you know, I think the latest rate is 750 ringgit per hour. Now, you can imagine if the architect or this is arbitrators in the panel of architects, they could actually abuse that process. How? Delay and delay, or prolong and prolong. You know, they could be saying charging a day hearing, say 5,000, and 3/4 day, they start late, 10:30, 11. What can you do as a party? They're supposed to start at 10, he came at 11:30. And supposed to finish at 4, he goes off at 3:30. Are you going to say, hey, Mr. Arbitrator, you know, we're only clocking in 4 hours instead of 8 hours? You are fearful of saying that because he will look at you and you look at him, that award is going to go against you. So that is abuse, real abuse. Okay. Now the best thing that could happen is, like, you know, some institution has got a hybrid, like the local engineers. We used to have a scale where there is a basic lump sum fee. Then on top of that, they have a hearing number of days. So that start off with a very low basic fees, very, very low. So the engineers feel that being an arbitrator, it is not worth spending the time.
in all these circumstances which I have gone in, I like the scale of fees. Why? It's fixed. Parties are assured at the outset how much they're going to incur. They don't have to ask the arbitrator, your valid hours are this, or somebody's hours are this. You can never ask an arbitrator how much time you spend. And also, it's going to be very embarrassing. You know, an experienced arbitrator will take maybe 50 hours to write an award. You're going to charge 100 hours. You know, your reputation drops very quickly. Yeah. So it comes to, in that sense, the scale of fees is the easiest to deal with. You know, the parties at outset know, okay, this is a fees. Finish. Whether you spend 50 days, whether you spend 5 days, because why? It depends on how you manage the parties, the cases. Now, let me share also with you. For example, technical construction cases. You don't have to explain to the party and say, what is a ball pile? What are sheet piles? How do you do a load test? Why, you know, the basement ground anchors fail? When you go to a lay arbitrator, non-technical, you will spend maybe 3 or 4 times the time explaining to him. Then again, you see, the hours will build up. Okay? Yeah. So it's a huge problem. But it's not a fault of the parties, right? It's a problem with the arbitrator. Correct. But the point is, if the parties are well advised, they will tell the appointing authority and say that, look, we want somebody who knows about this. I just took over one case from an arbitrator who is about nearly 80 years old. He was hearing this case for about 5 years. The party submitted, claimant submitted his written closing submission, respondent submitted. Now the claimant was supposed to reply, the arbitrator passed away. Oh. So I am taking over, and the party say, I want now somebody who knows about this contract, construction form. You tell that to the appointer. And AIAC picked me as an arbitrator because it is construction contract. And I will tell the parties, look, submit all that to me, 3 months, because it's quite a large case. 3 months, I give you the award. See? So you can be hearing for 30 days. If I were to take up the case, I would hear it for 5-6 days. You see that issue. The difference, yeah. Yeah, the difference. You're right. Okay. Thank you. I think that's a very good advice. And yeah, we lawyers in advocating in arbitration cases, we need to be very careful and very technical, strategic decision must be made in relation to these. I mean, even from the choosing of the institutions, the method that you are going to use to solve your disputes, and then how to choose and how to communicate with the tribunal to make sure that they are not abusing the process. Thank you very much, Leon. Yeah. I think Ming has a private message to me that he has a call because we are over time, so he has a call. He has to leave a little bit early, but I thanked him for his contribution to our today's topic. It's very interesting. Thank you, Leon, for your great contribution and sharing of knowledge. Very interesting discussion, and I hope that we will have you as our faculty lecturer in our further training of VIArb. Sure. Thank you very much. And thank you everyone else for joining us today. I'm going to close and adjourn the Zoom meeting now. Thank you again and have a nice weekend with your family. Yeah. Okay, bye. Thank you.